Yep, mes loulous, c'est tonton Tomic. On revient sur Apollo 11, sur PS4 VR. Bon, bah, on s'est acharné, on n'a pas réussi. On va skipper toute la cinématique, tant pis. Oh, je recommence pas, c'était trop galère. C'était bon, mais c'était galère. Et le coup, j'ai plus de fuel à la fin, là, c'était juste le truc ultime. Ah ouais, là, on va marcher sur la lune, là, je pense. On va descendre. Voilà. C'est parfait, j'atterris. T'as pris les rênes? Ouais, ça vaut mieux, je crois. Il donne bien des petits coups, hein. Altitude 5200 feet. Manual attitude control is good. Roger, copy. Je suis quand même vachement plus grand que toi, hein. Je me répète, mais... Si j'appuie sur Stat, ouais. C'est pas la même. Qu'est-ce qui se passe là en fait? C'est bien lui qui a atterri ou il a pas été jusqu'à la cinématique, là je piche plus là. C'est pas moi qui le bouge là? Non, non, ouais, c'est pas moi qui le bouge. Fais quelque chose, on va se cracher. Allez, encore que chip shit et ça devrait marcher. On va s'avancer, on va aller un peu dehors. Vas-y, braque. Est-ce que tu t'en sors, mon pépère? Montre-moi comment qu'il faut faire. Ouais, ça c'est l'hélium là. C'est ce que j'ai dû dépenser un peu de trop tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on a? Ce serait la hauteur, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. 15 mètres, ce serait ça? 13, 12. Fais gaffe, il y a une bosse. Et là, on a combien de mètres là? Non, c'est pas ça alors. 97, 89. Ah, c'est peut-être ça plutôt alors, tout en bas. Ah, ils se démerdent bien, hein. Ils se démerdent bien. Ah. Ça a pas l'air d'être ça la réserve, hein. On est à 2008 depuis tout à l'heure. Allez, 35, 34, 32. Allez, vas-y mon pépère, tu vas nous faire marcher sur la lune, alors t'assures. Ouais, c'est bien plat ici, hein. C'est nickel. Allez, 7, 6. Blum. Ignition. We copy you down, Eagle. Listen,
Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. On fait youhou. Guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. J'aurais aimé en être l'acteur, mais bon. C'était pas possible ce soir. Ah, puis je voyais le temps passer. Je me dis, je vais quand même pas scotcher là-dessus. Il y a d'autres trucs. Notamment la petite sortie. Surface de la lumière. At the foot of the ladder, the 11-foot beds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears Ah, waouh. Ah, ouais. Very, Ah, c'est trop bien. fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Sound mist. It's very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, Ah. one giant leap for mankind. As the surface is fine and powdery, I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boot. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Yeah, this is Houston. We're copying. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. It's even perhaps easier Boing. than the simulation Boing. of 16G that we performed in various simulations on the ground. Absolutely no trouble to walk around. Eh ouais, ça devait être quand même sacrément puissant à l'époque. Hein. Je sais plus s'ils m'avaient dit mes parents qu'ils étaient à côté d'une radio, il me semble. À ce moment-là. Ok, tout le monde retenait son souffle. Ça devait être juste très impressionnant, ouais. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, John, puis... interagir... Téléporte. Putain, ils étaient évolués, les mecs. Snap to right, ok, recentrer. Ok, donc là, bah... ah, j'espérais qu'on puisse marcher. Ah, j'ai pas regardé warning, tant pis. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. The laser ranging retroflector experiment was deployed on Apollo 11, 14 and 15. It consists of a series of corner cube reflectors which are a special type of mirror with the property of always reflecting an incoming light beam back in the direction it came from. These reflectors can be illuminated by laser beams aimed through large telescopes on Earth. The reflected laser beam is also observed with the telescope, providing a measurement of the round-trip distance between Earth and the Moon. This is the only Apollo experiment that is still returning data from the Moon. Many of these measurements have been made by McDonald Observatory in Texas. Laser beams are used because they remain tightly focused for large distances. Nevertheless, there is enough dispersion of the beam that is about 7...
Merci madame, c'était très instructif. I'd like to evaluate the various spaces that a person can traveling on the lunar surface. T'as qui vont nous refaire un trip, c'est ça? The passive seismic experiment detected lunar moonquakes and provided information about the internal structure of the moon. Alors voilà, vous This avez vu. experiment studied the propagation of seismic waves ceux qui through veulent the moon s'instruire. and provided our most detailed look at the moon's internal structure. The Apollo 11 seismometer returned data for just 3 weeks, but provided a very useful look at lunar seismology. More advanced seismometers were deployed at the Apollo 12, Ouais, non, allez. Nous, on 14, est ici pour se taper un délire. My pocket open, bud? Yes, it is. It's not up against your suit. Allez, Hit it ah back ouais, once ça more. c'est trop puissant ça. Waouh, More toward the waouh, inside. Okay, that's good. I want to back up and partially close the hand. Ah, parce que, ah oui, téléporte, c'était ça. Attends. Making sure not to lock it on my way out. Il y a de quoi se marrer, c'est clair. Oui. Hey, Neil, didn't I say we might Ah, see c'est some purple trop rocks? puissant, quoi, je vous jure. Find C'est the une purple rocks? sensation Yep. terrible. Something interesting in the bottom of this On little s'entend crater juste here. discuter. C'est le vide absolu. Tranquility Base, Ah là this là. is Houston. Can we get both of you on the camera for a J'ai minute, trippé please? avec l'astre là. C'est juste badass. Beautiful scenario. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high Pour se desert téléporter, of, je sais même plus ce que United c'était. States. Ah oui, si, c'est It's, ça. different, but it's Ouais, very c'était appuyé en pretty. vérité. Hop là, ah non, je peux pas aller plus loin. D'accord. Et ça, bloqué. Ok. Yeah, surface material Ne casse pas mon immersion, connard. outer. Youhou! Mais I don't know whether how good your lens is, but if you can touches above. oh là. On marche sur la lune, c'est juste Okay, délirant. Buzz, we ready to bring down the camera? I'm all ready. I think it's you're all squared away in good shape. Okay. Attention, pas tomber dans le trou. I'll step out and take some of my first pictures here. Roger, Neil. We're reading you loud and clear. Let's see, getting some pictures and the contingency sample. Bon, allez, on va pas rester sans s'étendre non plus. Hein. Mais bon, ça détend, ça repose, c'est trop fort. Neil, this is Houston. Do you copy about the contingency sample? Over. All right, you're going to get to that just as soon as I finish these picture series. Oups là. I've noticed several times in going from the This is the solar wind composition experiment. The sun continually emits a flux of electrically charged particles into space. This is termed the solar wind. The Earth's magnetic field prevents these charged particles from reaching the Earth's surface, although in the Earth's polar regions, these particles can reach the upper part of the atmosphere, causing Tout à fait. Ah, bah oui. Houston, I'm going to change lenses on you. The Lunar Flag Assembly, or LFA, was a kit containing a flag of the United States, designed to be planted by astronauts on the Moon during the Apollo program. 7 such flag assemblies were sent to the Moon, Ick. 6 of which were planted, the exception being the one carried on Apollo 13, which had to abort its landing due to a serious spacecraft failure. The nylon flags were hung on telescoping staffs and horizontal bars. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Ah bah oui, bien sûr. Are you getting to be an honor? Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with America in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the sea of tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. C'était le président qui te parle, toi t'écoutes même pas. Je saute sur la lune et pas toi. Representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. C'était le président. Allez, bah on se barre. Start to lose my balance in one direction, and Neil is now unveiling the plaque that is. Il est surface. Allez, ouais, on va se barrer. Demi-tour. Oh, ça va être l'arrivée dans l'atmosphère. Comment ils vont gérer ça? Tranquility Base, Houston. Roger, go ahead. Roger, our guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. Roger. Allumez le pétard. Il manque un bout. Very smooth. Balance got lost. Very quiet ride. There's that one crater on there. Feet high, 80 feet per second vertical rise. T'es parti loin, ma poule, hein. Et ils m'ont laissé tout seul. Wow. 2600 feet altitude. Eagle Houston, you're looking good. Tout le monde a abandonné, petit bonhomme. Personne n'a aimé. Something same bottles. Alors, ça a duré 44 heures, quoi. Boum. Ah là 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 là.
magnifique. Oh là là, cette impression de vertige total. Ah. Alors toi, je suis désolé de te le dire, mais tu vas mal finir. Et on va se planquer là-dedans. Et la descente risque d'être compliquée, hein. Vas-y qu'on rigole. Houston, we'll have you for about 3-4 minutes through Redstone and then pick you up after blackout through Arrive. Roger. Guidance reports Apollo 11 right down the middle of the corridor. 11 Houston, you're going over the hill there shortly. You're looking mighty fine to us. See you later. Ça se coule là, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on arrive par le cul, quoi. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Fallait être confiant, hein, quand même, les gars. Hein. Je pourrais pas dire. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Apollo 11, Houston, through Arrive. Houston and the blind airboss has a visual contact. Apollo 11 Houston, standing by for your disk reading, over. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1, this is Apollo 11, read the last core, position 1330, 16915. Aircraft reports visual with 3 full tubes. Un petit parachute derrière. Condition of cruise, 3,500 feet on the way down. 11 is Hornet, copy. 11 Hornet. C'est l'impression d'être dans une toute petite boîte. Ça vous lâche pas. Et plus on est dans l'eau. Et bah voilà, en effet, c'est très très court. Hein. Bon voilà, je l'ai payé 12 balles, ça les vaut pas. Franchement, ils auraient dû me mettre un petit truc comme ça, comme 5 euros, 6 euros. Là, ouais, ok. Il y a des scènes très très impressionnantes, notamment celle, oh là là, où là, on découvre la lune. Ça devient de plus en plus grand, là j'ai eu une grosse montée d'adrénaline, c'était juste trop pur. Voilà, bah c'était Tonton Tomic sur Apollo 11. Faites-vous votre idée, mais franchement pour ce prix là, attendez plutôt qu'il baisse. Allez, tchuss.